wannan yan yanda ake sa handle din sai shi kuma handle din a ciki. Handle din nan handle ne wanda Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuke ganin kwalin Apple Watch Series 8 Ultra ne. Zamu je kai tsaye da mun bude. Kana bude kwalin, abinda zaka fara gani wannan dan littafin ne. Dan littafin nan ba kuma bane a ciki illa wasu yan bayanai akan agogon. Muka je kai tsaye muka bude kamar yadda kuke gani wannan ma wasu bayanai ne. Muka je sha gefe muka zo kan agogon shi kansa. Kana bude kwalin agogon ba kuma zaka fara gani ba sai wannan kwalin. Yanzu muka je kai tsaye muka bude kwalin, abinda zaka fara gani a ciki ba kuma bane illa wannan yan yanda ake sa handle din sai shi kuma handle din a ciki. Handle din nan handle ne wanda Ultra yake zuwa da shi, sai kuma wannan shi ma bayani akan yadda zaka yi amfani da shi. Sannan muka zo kan handle din muka cire shi a cikin gidan shi. Kun ga yadda handle din yake, haka yake. Muka je shi a gefe muka dauko agogon shi ma muka bude shi, muka dauko wannan shine USB da take zuwa da shi kamar yadda kuke gani. Da wannan USB take zuwa, nan type C, nan kuma wireless mount ne take zuwa da shi. Shi ma muka je shi a gefe muka dauko agogon, haka agogon yake. Wannan shine Apple Watch Ultra, haka yake. Muka cire shi a cikin gidan shi duka. Kun ga yadda gaban agogon yake, kun ga shi yadda yake shine yake shigi. Haka kuma zalika haka bayan agogon yake, shi ma haka bayan agogon yake gabaki ɗayan shi. Muka je kai tsaye don mu sa mai hannun agogon, muka sa mai duka. Kun ga yadda hannun agogon yayi fitin din agogon. Muka je kai tsaye domin mu kunna agogon, bari mu jira shi domin ya kawo. Yawa kamar yadda kuke gani, kamar yadda kuke gani agogon mu ya kawo. Yanzu muka je kai tsaye haka cikin agogon yake. Kuma zaka iya canja mai designing kamar da shi ja, kamar da shi kalan da kake so. Zaka iya mai da shi dark mode. Wannan shine dark mode din shi. Ana muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma zamu shiga cikin review. Apple Watch Ultra an yi launching din shi a 2022 December 7. An yi releasing din shi a kasuwa 2022 December 23. Yanayin nauyin shi ma'ana weight din shi 61.3 kg. Build din shi ta gaba kuma yana zuwa da sapphire crystal ceramic, ta baya kuma yana zuwa da sapphire crystal ne. A gefen frame agogon yana zuwa da titanium frame ne. Sim din da zaka iya sawa agogon ba normal sim bane, eSIM zaka iya sa. A gefen display kuma agogo ne da yake zuwa da retina LTPO. Size din agogon kuma 1.92 inches. Kuma agogo ne da yake zuwa da always on display. Apple Watch Ultra yana zuwa da platform din Watch OS 9.0 kuma zaka yi upgrading din shi to 9.2. A gefen memory kuma internal storage din da yake zuwa da shi yana zuwa da 32 gig ne, kuma baya zuwa da camera. A gefen features din shi zaka iya gwada heart rate sannan da temperature body. A gefen battery kuma agogo ne wanda yake zuwa da 542 ma. Kala kuma yana zuwa da kala ne guda ɗaya kawai, titanium color. A gefen caji kuma wireless charging ne zaka iya wa agogon. Duka ana muka kawo ƙarshen unboxing da review na Apple Watch Ultra. Kada ku manta ku taba mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin da zarar mu daura sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.